चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेतु सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तं नुपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारम् सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमवुक्तिं विधेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्योतिव्याधि महारथो जायतां दोग्ध्रीधेनुः गूढानड्वानासुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पेताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मम ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Beautiful. We are having a wonderful time on every Friday. Though we are all doing the Omkara Upasana and so many advantages are being spoken out by so many people. But in that spree, there is also the Mundukhyopanishad, which takes the name of the son of Mundaka, and that is Mundukhya Upanishad, where we have got some knowledge about Omkara, but the knowledge will tempt us to do something practice also, because mere theory is important, is not at all realizable. But when we start doing some kind of Omkara Upasana or some Upasana of the Mula Mantras of various gods, definitely the Anubhava will be there. And Swanubhava, Paramatma Yaru Andre, Swanubhava Vedyaha Paramatma. The God is universal, but he becomes individualized as and how depending upon the people who take to that kind of upasana system. So Acharya Shankara has given a lot of importance to propagate, explain, and signify some of the most important Upanishads, and he has made a commentary. Just we had our Shankara Jayanti celebrated. Happy birthday to Shankaracharya. And why? Shankaracharya is born, as we know, it's a Karana Janmas. Dushtachara vinashaya pradurbhuto maheswaraha saeva Shankaracharya sakshat kaivalyadayaka. See,
Pradurbhutaha is the word for Shankara. See, Paramatma, Shankara, who is a Gnanadhipati from whom all knowledge comes. Parvati Parameswaras. Parvati is a student, Parameswara is a guru. So, Parvati Parameswaras are the student and the teacher, apart from other considerations. So, Ishvara has come down. Pradurbhuta, pra plus ut plus bhutaha, pradurbhutaha. So bhuta is present, udbhuta is born, and pra means for some doing important contribution in the world. And why? Because dushtachara vinasha. Because when people are given to a noble ways of thinking, noble ways of practices, then we are all going. So in this context, because I got Shankaracharya photo here in the Mundukhyopanishad, which I have opened, there we have to salute our Jagat Guru Shankara, and of course later on there came other acharyas, Trimata acharyas are there, but they're all trying to postulate some pathways for spiritual upliftment of the human birth. No matter where you are born, no matter how you're a male or female, no matter, but there is a samskara, and that samskara is in the mind, and that mind has got to be utilized appropriately. See that some kind of happiness is being enjoyed. So, coming to the text, we have already covered about 5 to 6 slokas. There are only 12 mantras or verses which will be elaborating the Omkara. I just read them because we have spent some good time to understand the details or analysis of the Omkara. Because Omkara Upanishad is there. That's a secret. And Omkara is such a thing that when you go into meditation of the Omkara, then it is very hard to get out of the Omkara meditation. That's what Ramana Maharshi, talking about the Omkara meditation, he says when you get into dhyana, when you are really traveling too deep in the dhyana, it becomes very hard for anybody to get out of the dhyana and come into a mundane world for activity. Because dhyana magnaha, that's what we said. So when you, magnaha means get immersed with the water. As you get immersed in the water or completely get into that dhyanam, so because that is a dhiyaha yanam, so that is the journey of the mind, not the body. Our body journey is different compared to mind journey and compared to the spiritual journey. So we are to through mind journey, then we'll go up and up and up. So that's what even Krishna in Bhagavad Gita says, Dhyana paro bhava, yudhyasva mam dhyayan, yudhyasva bharata. And again, Sri Ramachandra is lost in thought when he lost his wife. That come to know that what happened to his wife. So that because Sita Devi is nobody but Mahaparameswari herself. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಐ ರೀಡ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ, ಓಂ ಇತಿ ಏತದ್ ಅಕ್ಷರಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ತಸ್ಯ ಉಪಾಖ್ಯಾನಂ ಭೂತಂ ಭವತ್ ಭವಿಷ್ಯತು ಇತಿ ಸರ್ವಂ ಓಂಕಾರ ಏವ. ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓಂಕಾರಮಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಣವೋಪಾಸನ, and pranava is able to generate, give rise to so many things. Therefore, that Onkara, Trikalatita, Tadapi Onkara eva. The Onkara has not got any kind of controls, present, past and future, which means that it is Mahavishnu, Narayana himself. Because we define Vishnu is Kalatita, Shamatita, Sarvatita, etc. Atita, Atita, Ta. So, Atita Shabda is attributed to Paramatma, and same thing is the Onkara,
Tasya tadapi Omkara eva. If at all you talk about that is, it is present in the present, past and future, and beyond that. Something like in America, or I don't know other places, they have got shops, bed, bath, and beyond. So bed, bath, beyond shop ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೆಡ್ ಅಂದರೆ all consent to the Sayanam. Bath consent to her bath, and beyond is something, all miscellaneous things also they sell. So here bhakti, rakti, and mukti. That's what I translate. Bhakti is bed, and rakti is the bath, and mukti is the beyond. So that way we have got that. In second mantra, in second we have see Brahma, Ayam Atma Brahma, Ayam Atma Brahma Chatushpad. See, all this existent in the world is Brahma Padartham. So Brahmaiva Bhavati, Aham Brahmasmi, Brahmaiva Aham Naparaha ಅನ್ನೋ ಥಿಯರಿ ಒಂದಿದೆ. ಅವನು ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳು ಶಂಕರರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ Sankara Matham, inside you see 4 walls and 4 Mahavakyas are being displayed. Aham Brahmasmi, Brahmaivaham, Brahmanaparaha, and so on. So illi kuda the same thing has been marked out. It's all Upanishadic Vakyam. See, Etad Sarvam Brahma. All that is existence is Brahma. And ultimately, Chatushpat, the Atma has 4 quarters. Pat is the divisions. So what is that Atma? Then that Atma, 4 parts of the body are being described. And 4 parts means what? There is the divinity is occupying the Atma Swarupam. So in the verse number 3, we have noted the Vaisvanara Agni is the waking state, and who is constant Vaisvanara Agni, who is conscious of the objects inside, outside, and that is what we see Vaisvanara. Because without Agni, no life. So Agni is inside, Agni is outside, Agni is everywhere. So that's why they say Agnir Brahma. And moreover, there are many kinds of Agni. The features, there are so many features of Agni, but here the first feature covering the Omkara is said to be the Vaisvanara, Visvanara Hitaha. So Agni has not got any discrimination of color, caste, creed, and country, anything like that. He is everywhere the same. So, and next point is the second pada of the Omkara is Taijasaha, that it is in the dream. Swapnasthane sthanaha antaprajnaha. So Swapnasthane antaprajnaha. That's what we want. Remember, we have already know. So antaprajna, we have 2 divisions of the prajna. Bahiprajna and antaprajna. So the inner mind and outer mind. So the inner mind is something which we have got to work out and see what is that prajna inside us. ಇದನ್ನೇ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? So there is a jyoti inside us, and you have to meditate upon that jyoti to bring that jyoti out, and then so there is Ardram Jolati Jyotirahamasmi Yohamasmi Brahmahamasmi Ahamevaham Tam Juhomi Swaha ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾನೇ, I am the Ahankara. So there, that is the postulation done in the Maharayana Upanishad, where he said that the second part is Swapna Avastha. And Swapna Avasthalli mind is active, and you don't know what is the kind of mind that we are all are having. Mind is not under our control, but we have to control. Because mind is sandwiched, as Krishna says, mind is sandwiched between
the Indriyas and the Buddhi. A Buddhi is Paramatma, and therefore, if your Buddhi is more active upon mind, you are on the main road. If the Buddhi is not, is acting upon, the Manas is acting upon the Indriyas, you don't know what is what. Because Indriyas are always working to fulfill their wants unless you teach them that, unless you tame the Indriyas. That's why Indriya Nigraha is the penultimate form of tapas to become higher planes, to get to achieve the higher planes. See, in Ramayana, Vishwamitra Maharshi's tapas has been described. He made 4 installments of 10,000 years each tapas. But when he was to go for the final installment of tapas, that is what is called Indriya Nigraha, and then Indra is always jealous of those people who do tapas and who want to overpower Indra himself. So he sent Urvasi, Menaka, and she lived for 10 years with Menaka and gave birth for Shakuntala, as the Purana story goes. And it was all when Menaka was standing, leaning to the tree on the bank of the river. When he took bath and came, Vishwamitra saw her, because Kshatriya spirit, blood is running also in him, apart from all other elevations. So he just went and proposed to her. Would you come to my hermitage and live with me? Well, for that only in her heart that. So she said yes. So for 10 years they were together there in the ashrama, but Vishwamitra Maharshi forgot himself. After 10th year or so, as the Balakanda Valmiki description says, and when he went out for bath, and in the river, the Jala Devata must have given him the conscience, said, how is it that, so he comes out, oh, Dasavarshani Gatani, ayyo, 10 years I wasted, I postponed my continuation of tapas. So when he came out of the water, that Menaka was standing, still then she was pregnant. So he never looked at her, nor cursed her, nor do anything. He simply walked away to do another spell of 10,000 years. And later on, he became Brahmarshi and all that. So why I'm telling is the dream state is the mind state. Mind matra, dream state alli, one has to be conscious of the internal world of objects. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ನಾವು ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಯು ಆರ್, ಹೂ ಯು ಆರ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಒನ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಡೈರಿ, go to the psychologist, I don't know. So he may be able to read your mind, because psychology is only mind study. And anthropology is a man study. And economics is our finance study. And politics is the Rajam. So like that, we have got big sciences. They all go under the title humanities. So humanities, andre, these are all sciences connected to human beings and connected to the mind training. And faculty is also important. And according as the desire and faculty and all that, people have got the choice. And now we come to the fifth mantra or fifth verse, the second, third stage we are coming. So in the when once one goes to state of deep sleep, he will stop desiring. What are the say? Actually, man has got desires and has got ability to speak. And ability to speak, and all the indriyas stop functioning when you are in the deep sleep. In the sleep, you don't have desire. In the sleep, you don't have seeing or visualizing things. And in the so sushupta sthane ekibhutaha pragnana ghana eva anandamayo hi
Ananda Bhuku Cheto Mukha Pragnaha Tritiya Padaha. This is exactly what is the third part of our Atma. Everything, I think, everything is the projection of the Atma of the all individuals. If your Atma is well tamed and disciplined, then you will be Atmavan. When you are Atmavan, then it is a happiness to us. And such people who have that kind of pleasure or happiness, they are all called Atmarama. Atmaramaha ಅನ್ನುವಾಗ ಕಾಳಿದಾಸ is aware of that kind of experience. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆತ್ಮಾರಾಮರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಋಷಿವಾಕ್ಯಾಸ್. ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತನೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್, communicate briefly in precise manner the ideas. ಬಟ್ ಏನು ಬಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾರಾಮಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಹಿತ ಮತಯ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದೇರ್ ಮತಿ ಈಸ್ ವಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ distributed, properly trained and tamed. And they go into Nirvikalpa Samadhi. See, Kalpa andre creation. And Nirvikalpa andre where there is nothing that you are able to create. You are absolutely pragnaha, and you have got Cheto Mukha, Pragnaha, and Ananda Mukha, Ananda Bhuk, Anandamayaha. So when once that prajnana, the inside the knowledge, and so one doctor was telling, a man can transmit, man and woman, when they come in together, and for children, they can transmit anything, diabetics, blood pressure, ಇನ್ನೊಂದು ಏನೇನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. But not intelligence, but not the destinies. So the intelligence and the future and destiny, etc., all that is purely personal. In Anugita also the same thing is that karma cannot at all die. Karma ಅನ್ನೋದು ಇರೋದೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಜನ್ಮ ಆಗಲಿ ದಟ್ ಕರ್ಮಾನುಬಂಧಿ ಲೋಕಃ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರ್ಮಣ ಬದ್ಧತೆ ಜಂತು ಜ್ಞಾನೇನ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ಅಂತ. ಜಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಂತು ಅನ್ನುವಾಗ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಓನ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಎನಿಬಡಿ, ಎನಿ ಕ್ರೀಚರ್ which has got janma is called jantu. And all the jantus, as we know, are divided into two categories. One is tiryak jantu and samyak jantu. See, tiryak jantu and samyak jantu, tiryak andre horizontal to the ground, 4-footed animals. So they will be always parallel to the earth. And samyak jantu andre perpendicular to the earth. So the intelligence can have scope to grow when you are perpendicular to the ground. When you are horizontal, whatever instinct, intelligence is there, it will not grow, limited. But instinct also is given to them, to the animals. Therefore, when lion looks at you, it will pounce on you only. It will not have any discrimination, whether it is animal or man or anything like that. Its instinct is to pounce when it is angry. Whether it's elephant or a deer or anything like that, because it wants to quench. So chud badha, and also the thirst. That's why Shankaracharya ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯ ಈ ಕ್ಷುದ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಾಧ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್. ಕ್ಷುದ್ ಬಾಧ ಪರಿಹಾರ್ಯತಾಂ ಭಿಕ್ಷೌಷಧಂ ಭುಜ್ಯತಾಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾತ್ಮನ ಸ್ಥೀಯತಾಂ. ನೀನಾಗಿರಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. ಯು ಬಿ, ಬಿಕಾಸ್
ನೀನು ನೀನಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋವಾಗ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಯುವರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಥಿಂಗ್. ನಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಮಾಡರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರಥ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್, ಗುರು ಪ್ರಾಜ್ಞೆ ತಥಾ ಜಡೆ ಚ ಉಪದಿಶತಿ ಅಂತಾರೆ. ಎ ಗುರು ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಾಟ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ವೆನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದ ಲೆಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ವಿತರತೆ ಭವತಿ ಭೇದ ತಯೋ ಅಂತ ಭಾವಭೂತಿ ಉತ್ತರ ರಾಮಚರಿತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುರು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್. ಇವ್ನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ತರಹ ಪಾರ್ಷಿಯಾಲಿಟಿನೂ ಗುಡ್ ಗುರು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಟ್ ಆಲ್. However much knowledge he has got, he wants to share it to the students and see that they also become stars. ಅನ್ನೋದು ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮ ಅಥವಾ ಗುರುವಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುರುಗಳನ್ನು ಹೌ ಆರ್ ಯು ಸಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳೋರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಗುರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಶಿಷ್ಯರು ನೋಡಿ, ಏನಪ್ಪ ಹೆಂಗಿದೆಯಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ. ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ they used to take care of the teachers. When teacher enters in the classroom, all students used to stand up. When the teacher after the hour leaves the classroom, all people used to get up and say, "Thank you, sir," in the chorus they would say. I don't know now, but that was the kind of discipline and culture that our Sanatana Dharma. So ಗೌರವ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ತೃತೀಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಹೊಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಮೂವಿ ಸೋ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಸೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿಬಿಡ್ತು, ತುಂಬ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿದೆ ಹಾಲಲ್ಲಿರೋವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋವಾಗ ಮಿಕ್ಚರು ನಮಗೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ everything is gone. So ultimately there is the bliss, full of bliss, and he is the enjoyer of the bliss, and and moreover that kind of bliss is a gateway for projection of consciousness into other planes of consciousness. See, the prajna ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ planes ಇದೆ. In fact, people have institute, for example, I think so, in Bangalore, we have got an institute next to the Indian Institute of Science, IISc backside ಅಲ್ಲಿ Indian Institute of Intelligence. I have visited and seminars also attended. All there, some people are there. But ಅವರೆಲ್ಲ they used to do seminars and all that, talking, making studies on that. So the dream is a one, and where we are all going on. So Prajnaha Tritiya Padaha. And now we will have to go to the next one, 6th verse, because 12 only are there, but slowly we are understanding the Omkaropasana is emanation from our Atma Upasana only. ನೀವು ಎಂಥ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಥ ಆತ್ಮರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತಾರೆ, ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯರಿ ಅವರು. ಮನುಷ್ಯರು ಅನ್ನುವಾಗ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಒಂದು. ಸೊ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ದ ಚೇತನತ್ವಂ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ those people who do that kind of character, what they play, what their mind tells or Atma convinces, they are all like that. Take the example of Ravanasura and Duryodhana. In fact, some people try to contrast the Duryodhana and Ravanasura. Between these two people, who is better? Difficult to decide. But for sake of Laukika convenience, people say Ravana is better than Duryodhana. And well, this is a debatable one.
ಸೊ ದುರ್ಯೋಧನ ಏನು ಅಂದರೆ, he has controlled his father. And his father, when he sees him, he has no control over his own mind and discipline. He will just countersign or sign the proposals which Duryodhana brings. And extent ಏನು ಅಂದರೆ, that Duryodhana sent a message, Dhritarashtra sent a message to Dharmaraja after, when they return, that how not they allow his children to enjoy, to continue to enjoy the full land, complete Rajyavan. So because they got used to live in forest and also all that, 13 years, how not they have another spell of Vanavasam and go away on exile. ಅಂತ ತಂದೆ ಆಗಿರುವ, ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಬ್ರದರ್, ಅವನು ಪ್ರಪೋಸಲು ಧರ್ಮರಾಜ್ಗೆ, ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮಿಥುನ ನೀತಿ. ಸೊ ಆ ತರಹ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಫೇರ್? ಬಿಕಾಸ್ ದುರ್ಯೋಧನ ವಾಂಟೆಡ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಷರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, second level, third level. Now we have to go to the fourth level also. And in fifth level, we have seen that stage at sleep, deep sleep is there. And there what would happen when you are that? You have no idea to remember all that. Now, the verse 5 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಸುಪ್ತಃ ನ ಕಂಚನ ಕಾಮಂ ಕಾಮಯತೆ. This is not new, which has been postulated or promoted or pronounced, proclaimed by this Maharshi in Anugita, in Paipalada, in Prashnopanishad, in Aitareya Upanishad, in all Upanishads, people speak about the Atma. Atma are drashtavya, and therefore Mantavyah nididhyasitavya. Pardon? Mantavyah nididhyasitavya. Yeah, thank you very much. So manana, nidhi, ಧ್ಯಾಸ, ಆತ್ಮ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ದೇ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವರ್ಕ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಟು ಡೂ ದೇರ್ ಓನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಜಾಬ್. ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಆ ವರ್ಕು, ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾತ್ರಿ ಆದರೂ ವರ್ಕು. ಸೊ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಒಂದ್ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದರೆ, 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಇದೆ ಸರ್, ರಾತ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ. ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ವೈಫ್? ಶೀ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಸರ್, ಶೀ ಈಸ್, ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ನೀನು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಹತ್ರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇಸ್, walk alone, lest you disturb others or others disturb you, but your mind is your companion. You can have a lot of reflections for your atma ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತ. ಜನರಲಿ ಯು ಸಿ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇಕವರೆಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸು. ಸೊ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾಂತ ಪ್ರಜ್ಞ ನೋ. ಸೊ ನೌ ಐ ಗೋ ಟು ದಿ 6th verse, where we have got a beautiful summarizing, because already 5 mantras are over and only 12 are there. And this Mundukhya Maharshi has got to establish what kind of novelty or contribution he wants to make to the world of philosophical esoteric knowledge. So I am reading the 6th one. Yeshaha sarveshwaraha, Yeshaha sarvajnaha, Yeshaha antaryami, Yeshaha yonihi, sarvasya prabhavat api ayam apyayav hi bhutanam. What is accepted in Paramatma? We have many exceptions and acceptances.
Only as long as we entertain the acceptances and exceptions, ಇವತ್ತು ಬೇಡ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಊಟ ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ದೊಡ್ಡವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಯ್ಯ ಯು ಮೇಕ್ ಲುಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಆಸ್ ದಿ ದೇವತಾ ಪೂಜಾ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್, ಬಟ್ ಪಿತೃ ಪೂಜಾ ಪಿತೃ ಕ್ರಿಯಾ ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಮೆಂಟ್. ವೈಕುಂಠ ಸಮಾಧಾನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಆದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ, ಸರ್ ಮಂಗಳವಾರ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ, ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ವೈಕುಂಠ ಸಮಾಧಾನ, ಅದು ಭಾನುವಾರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇವರು. ಸೊ ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನಾ ಅನ್ನೋದು 13th ಡೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ದೆಮ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ 13th ಡೇ ವೆದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ ಕಮ್ಸ್, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್, ಯು ಆರ್ ದೇರ್, ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಆ ತರಹ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರ. ಒಂದು ಈಶ್ವರ ಜ್ಞಃ ಯೋನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಭವ ಆ್ಯಂಡ್ ಭೂತಾನಾಂ ಪ್ರಭವ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಸರ್ವೇಶ್ವರ. ದಟ್ಸ್ ವೈ we say Om Namaste Astu Bhagavan Vishveshwaraya Mahadevaya Triyambakaya Tripurantakaya Trikagnikalaya Kalagnirudraya Neelakanthaya Mrutyunjayaya Sarveshwaraya Sadasivaya Sriman Mahadevaya Namaha. ಈ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಅನ್ನೋದು 9th one, and first one is called. ಸೊ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಅನ್ನುವಾಗ ಕಾಶಿ ಲಿಂಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅಮಾಂಗ್ ದಿ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಾಸ್, ದಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ಈಸ್ ದ 9th ಲಿಂಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋಮನಾಥ. ಸೊ ಸೋಮನಾಥ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಉಮಾ ಸ ಉಮಯ ಸಹಿತ. ಸೊ ಉಮಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲಿಂಗ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. Even in Bengaluru, we have got Someshwara Devasthanam in Alsur. Very big temple. I don't know whether people in Bengaluru visited at all. It's a big temple in the Alsur, where that Someshwara, and there are so many functions and all. And in Someshwara Devasthanam in Alsur, Bengaluru, we have got mirror Vijayala for him and all that. So if not you have visited, better you take a chance to visit the Someshwara temple in the Alsur in Bengaluru. Anyway, because we cannot always expect to go to Someshwara Linga temple there in Gujarat. Anyway, so Sarveshwara, Sarva Anavaga, covering any and everything in the world, good, bad, different, everything is there, Sarva. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲೂ ಈಶ್ವರ ಆಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟದಾದರೂ ಈಶ್ವರ ಆಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು. ಈಶ್ವರನ ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿ ಮಂತ್ರ ದೇವತಾರ್ಚನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಶ್ವರ ಆಜ್ಞೆಯ ತೇನಸ್ಯಂತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಈಶ್ವರನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗಬೇಕು. whom you want to evacuate, they cannot be killed or evacuated until there is the command by Ishvara. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉತ್ತಿಷ್ಠಂತ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚೋರಗ ರಾಕ್ಷಸಾಹ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ కాబట్టి ఆయన ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಈಶ್ವರ ಸರ್ವೇಷಾಂ. ಸೊ ಸರ್ವ, ವಿಶ್ವ, ಕತರ, ಕತಮ ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ in Sabdamanjari in Sanskrit, if you look at it, they are given a big list of these Sarvanamas. Anyway, Sarva Ishvaraha, and not only the Ishwaratvam, but knowledgeable person. See, authority ತೋರಿಸೋದು ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಅಥಾರಿಟಿ ತೋರಿಸುವಾಗ when you sit as a judge in the court, you should have proper law and knowledge of law. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ 1, ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎ ಲಾಯರ್ ಆರ್ ಎ ಜಡ್ಜ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್.
ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞ ಅಂತ ಬರ್ತು. ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ಎ ಲಾಯರ್, ಅನ್ಲೆಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅನ್ಲೆಸ್ ಎನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಫೋರ್ತ್. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಈವನ್ ಟುಡೇ ವಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಮ್ ಬಿಕಾಸ್ he has done number of good things. It is said that ತಿರುಮಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಘಾಟ್ ರೋಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದು ಇವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಬರೆದು. ಸೊ ದೇರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಇಟ್. ಹಾಗೆ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಜ್ಞ ಇರಬೇಕು. ತಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೇತ್ರಜ್ಞ, ಹೃದಯ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೃದಯಜ್ಞ, ಎ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಕ್ಯೂರ್ಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೌ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಈವನ್ ದಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಸೋ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಈವನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೆಲ್ಲ ಜುಜುವಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪರಮಾತ್ಮ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಏಷಃ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊರವರ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಅಸ್. ವೆನ್ ಈಸ್ ಎ ಈಶ್ವರ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಕೆನ್ ಯು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಹಿಮ್? ನೋ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ದಶಕಂ our Bhattatiri says, adrushtam drushtamatrepi ನಿರ್ಮುಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಂ ನಿಗಮಶತ ಸಹಸ್ರೈಹಿ ಪ್ರಾಚ್ಯಮಾನಂ. ಸೊ ಈ ತರಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗುರುವಾಯೂರು ಕೃಷ್ಣ ಚಿಕ್ಕವನು ಬಾಲಕ, ಬಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಯೂರರ್, ಹೀ ಈಸ್ ದ ಹೀಲರ್, ಹೀ ಈಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಆಲ್. ಅಂಥ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವಾಯುದೇವ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೃಹಸ್ಪತಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಗುರುವಾಯೂಪುರ. ನಾರಾಯಣಿ ಎಂಬುದು ಬೇಕು. ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ 1000 ಶ್ಲೋಕಾಸ್ he has told us how the Bhagavatam, which is a moksha pradam. So you observe here that he is ಸರ್ವಜ್ಞಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಸ್ಥಿಷ್ಠತು ಅಮೃತಸ್ಯ ಗೋಪಾಃ ಅಂತ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಈಶಾನಂ ಆವಾಹ್ಯ. ಸೊ ಈಶಾನ ಅನ್ನುವಾಗ ದಿಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸಬ್ಮರೀನ್. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಮರೀನ್ಸ್, ಓವರ್ ದ ವಾಟರ್ ಹೋಗೋದು, ಶಿಪ್ಸು, ವಾಟರ್ಸು, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸು, ಬೋಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಓವರ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಬಟ್ ಅಂಡರ್ನೀತ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಹೋಗೋವರು, ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋಗೋರ ಸಬ್ಮರೀನ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸಬ್ಮರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್. whether you are on the water flow traveling or inside the water traveling, conveniences and comforts are the same. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂದರೆ he has nothing accepted in him, and so ಸರ್ವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಈಸ್ ಯಾಮಿ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೋನಿ. ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದೆಮ್ to describe that they are pregnant with meaning, pregnant with significance, pregnant with so many things. That's why actually pregnancy ಬಂದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ either is a male baby or female baby. Maybe people knowing, but it is not announced, it is banned. So ಹಿಂಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂಡ್ ಯೋನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊರವರ್ ಭೂತಾನಾಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವ ಅಪಿ ಅಯೌ. ಇವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೂತ, ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ, ಎನಿ ಪ್ರಾಣಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಸ್ ದಿ ಈಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪಂ. And in fact, in one of the
temples renovation near Bengaluru. There was one temple. ಅದನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡುವಾಗ they brought out a souvenir, and the temple authorities have come to Adhyayana Kendra and asked, sir, we just want to bring out a souvenir or a volume just on the aspect of Ishvara, I don't want Shiva and all those things. ಈಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಮಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡಿಡ್ ಬಿಕಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ by collecting articles on Ishvara. So, what is this Ishvara? He is a Prabhavaha. Prabhavaha andre, he is one who gives rise for Bhutanam, for beings. Yavatara, the people say that there are 86 lakhs varieties of species in the creation. So 86 lakhs ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಾಗವಾಗ the navigators, a fisherman, they will be finding out in the ocean a kind of fish which they never saw in life. So ಹೊಸದೆಲ್ಲ ಆ ಜಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೋ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಸೊ ಭೂತಾನಾಂ ಪ್ರಭವ ಅಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ದೇ ಸೇ ಹಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡೀಡ್. There is no scope to doubt, because everything is Paramatma. He is the Lord, He is the knower, and He is the source, and at the same time He is the originator, and ultimately everybody dissolves in Him. So Srishti, Sthiti, Laya, 3 things are there. ಅದನ್ನೇ ಅಮ್ಮವಾರು ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ, ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜ್ಞೇ ನಮಃ, ಶ್ರೀಮತ್ ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರಿಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಸೃಷ್ಟಿ, and second one is the maintenance, and third one is the laya. So ಈ 3 ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ are going on, and ಅದೆಲ್ಲ because of the Atma. So Paramatma and Antaratma. Therefore, in Mahanarana we say, Atma me sudhyantam, Antaratma me sudhyantam, Paramatma me sudhyantam, Jyotiraham viraja vipapma bhuya sagum swaha. ಅದು ಯಾವುದು ಸುದ್ದಿ ಅಂದರೆ, ತ್ವಕ್ ಚರ್ಮಮಾಗುಂ ಸರುಧಿರ ಮಜ್ಜಾ ಮೇಧಾ ಸ್ನಾಯವೋಸ್ಥೀನಿ ಮೇ ಸುದ್ಯಂತಾಂ, ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶರೂಪರಸಗಂಧಾ ಮೇ ಸುದ್ಯಂತಾಂ. ಸುವಾಕ್ ಪಾಣಿಪಾದ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿರಜಾ ಹೋಮ. ಈ ವಿರಜಾ ಹೋಮ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಸನ್ಯಾಸೀಸ್, and Laja Homa to be done by Gruhasthas. When you marry, you have to do Laja Homa. When you take sannyasa, you have to do Viraja Homa. So both are opposites. One to wash away and another to have glue. So in this mantra, when you refer to Yoni is the Mool Karana. Correct. So ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ yonis are there, and that's itself a big subject, because we have got Vayujas, Svedajas, Andajas, etc., and also Netrajas. For example, peacocks, they don't mate. By Drushti they give birth. So ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯೋನಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯಾವ ಯೋನಿಯಪ್ಪ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. And people are, that's why when you talk about Lakshmi Narasimha Sahasranamam, he is Udbhava Murti. Lakshmi Narasimha has not gone through the Garbhavasa like Rama or Krishna, but Udbhava Narasimha. So you call him as a Jalasimha, Shilasimha, and so on. So many Narayana ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Anyway, so ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ it has got expansive, deeper sense and significance. And now, today we are able to cover only one sloka, no matter. But let us reflect more and more. It's all Atma analysis that ultimately go into Atma analysis coming from the Omkara,
and Omkara is Paramatma. So I think I stop here and we'll continue next. Om Swasti. Yelappa Vasan Sahana Bhavatu. भवतो सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ तत्सत् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीवासुदेवार्पणमस्तु सर्वं श्रीमातृचरणारविन्दार्पणमस्तु ॐ तत्सत् नमस्ते गुरुजी. Yeah, very nice. You came and we are Yeah, able Guruji. to have